Hi my dear students, yes, at our last class we have finished two layers, that is one Vinati prayer and the second layer is Shararati Kawa, the naughty crow. And we already finished the classwork of exercise part and remaining all the things, Shabdar, everything we have finished along with the grammar. And also we have finished two layers UT, one UT we have finished. And now let's move on to the third layer, that is Murk Gada, the foolish donkey. What is the lesson name? Murk Gada, the foolish donkey. Let's see what's there a story in this third layer. Okay. Yes, my dear students, this is a layer 3. The layer name is Murk Gada, the foolish donkey. What is the layer name? Murk Gada, the foolish donkey. What the foolish thing donkey has did in this lesson? Let's see now. एक बार एक नमक विक्रेता था। उसके पास एक गधा था। वह गधे पर नमक का बोरा लटकाकर गांव-गांव नमक बेचता था। एक दिन वह एक नज़दीक के गांव में जा रहा था। रास्ते में एक नाला था। वह अपने गधे के साथ नाला पार करने लगा। एकाएक गधे का पैर फिसल गया और वह नाले में गिर गया। भेरे में भरा आधे से अधिक नमक पानी में घुल गया। इस तरह गधे पर लादे बोरे का बोझ बहुत कम हो गया। गधा बड़ा खुश हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार एक कौन था? नमक विक्रेता। नमक विक्रेता मीन्स सॉल्ट सेलर। विक्रेता मीन्स सेलर। उसके पास एक गधा था। उसके पास क्या था? एक गधा था। गधा मीन्स व्हाट? डोंकी। वह गधे पर नमक का बोरा लटकाकर गांव-गांव नमक बेचता था। गधे पर क्या लटका देता? गधे पर नमक का बोरा लटकाकर कहाँ बेचता था? गांव-गांव में नमक बेचता था। क्या बेचता था? गांव-गांव में? गांव-गांव में नमक बेचता था। नमक का बोरा मीन्स सॉल्ट bag. Okay, what is that? Salt bags. He used to carry the salt bags on the donkey's back. So next line, एक दिन वह एक नज़दीक के गांव में जा रहा था। What he did? One day he was going to the nearby village. रास्ते में एक नाला था। रास्ते में क्या था? एक नाला था। वह अपने गधे के साथ नाला पार करने लगा। वो क्या करने लगा? वह अपने गधे के साथ नाला पार करने लगा। एकाएक गधे का पैर फिसल गया। एकाएक क्या हुआ? गधे का पैर मीन्स पाँव फिसल गया और वह नाले में गिर गया। क्या हुआ? गधा नाले में गिर गया। बोरे में भरा आधे से अधिक नमक पानी में घुल गया। बोरे में क्या था? What was there in the bag of donkey's back he carried? No, what was there? It was a salt. If the salt falls in water, then it dissolves. As you all know, the salt will dissolve in the water.
पानी में घुल गया, इट गॉट मिक्सड इन वाटर। इस तरह गधे पर लदे बोरे का, क्या लदे बोरे का मीन्स बैग, बोझ मीन्स वेट, बहुत कम हो गया, इट गॉट वेरी वेटलेस। गधा बड़ा खुश हुआ, गधा क्या हुआ, बड़ा खुश हुआ। Students, now I am going to explain this lesson. Let's start now. What they have given, one day who was there? A salt sailor was there in a village. Who was there? Salt sailor. And what was he having? He was having a donkey. What was he having with him? He was having one donkey with him. And he was carrying a salt on his back. On a donkey's back, what he was carrying? Salt bags. For what sake? For trading sake. He wants to sell the salt and he used to lead his family. He was a seller. What was he? He was a salt seller. He was having a donkey with him, that too one donkey. And he used to carry every day salt on a donkey's back to sell to the other villages. He used to carry to the other villages and sell the salt to lead his family. And what happened one day, nearby village he wants to go. He wants to go to the nearby village. That time what happened? He wants to cross a stream. He wants to cross a stream. So he was taking his donkey along with him to cross the stream. Suddenly what happened? A donkey's leg got slipped and fallen down into the water. What means in the stream, the donkey's leg got slipped and the donkey fallen in the water. And what was the donkey carrying on his back? Salt. Am I right? Yes. The donkey was carrying a salt on his back, and when a donkey slipped down into the water, the salt all got dissolved in the water. As you all know, the salt will dissolve in the water. And what happened? The salt dissolved in the water and the bags got lightweight. And the donkey was very happy that all the salt dissolved and his back was very lightweight. Students, now I am going to explain this lesson in Kannada. Yes, ಒಂದೂರಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಯಾರಿದ್ನಂತೆ, ಉಪ್ಪು ಮಾರೋನಿದ್ನಂತೆ. ಯಾರಿದ್ರಂತೆ? ಉಪ್ಪು ಮಾರೋನಿದ್ನಂತೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಏನಿತ್ತಂತೆ? ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನ ಮೂಟೆನ ಹೊರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಅವನು ಉಪ್ಪು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಎದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಕತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಕತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವನೇನು ಮಾಡೋದನಂತೆ, ಕತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದನಂತೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಕತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕತ್ತೆಗೆ ಕಾಲು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂತೆ, ಕಾಲು ಜಾರಿಬಿಡ್ತಂತೆ. ಕತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ? ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು? ಉಪ್ಪು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಹರಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಕತ್ತೆ ಮೇಲಿರೋ ಭಾರ ಏನಾಯ್ತಂತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಕತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕತ್ತೆಗೆ ಕಾಲು ಜಾರೋಯ್ತು. ಜಾರೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಿಸಿರೋ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕರಗೋಗಿ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಸೊ ಕತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತು ಕತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಭಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಂತೆ. My dear students, one part of the lesson we have finished. Let's see what will be there in the next part of the lesson in next class. So thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.